Hello everyone, this is Paukshte Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every day. Today we continue working with the blouse of the blend wool. I've already shown you how to make a pattern for it and how to cut it. Today I'm going to show you how to tack it. The back will be tacked off the camera, and I'm going to show you how to tack the front. Do not forget to mark the wrong side in the details. First, I'm going to tack the upper part of the front. To do that, I need to join the notches on the center front. Women's clothing are always closed right over left. This is why I'm taking the right detail on top of the left one. If you tack the upper part accurately, it will be no problem for you to tack the lower front detail to it. Have a close look here. You can see that the details match. There are just a couple of extra millimeters. I can cut them. It's okay. I need to pin the notches on the center front. I'm taking the details in such way that the seams are on the wrong side. In the finished garment, the seams will be on the right side. This is one of the features of the garments made of blend wool. Have a look at the tack details. The collar will look this way. Everything's perfect. Next, I need to join the side details. I need to tack the princess seams. Do not forget to mark the wrong sides in the details. I need to measure and mark 2 centimeters here. Join the details this way and then tack the seam. This blouse made of blend wool will be very beautiful. It's something in between a blouse and a sweatshirt. The garment will be very comfortable. The details cross for 2 centimeters. I'll make the seams 1 centimeter wide. If you make an accurate pattern and cut the details accurately, it's no problem to tack them. Think about everything in advance. I prefer to work accurately. I love wearing comfortable, high-quality garments. Любая неточность приводит к проблемам. А сильно проблемы нам не нужны, их и так у нас полно. В жизни и так полно проблем, зачем делать еще себе проблемы неточным кроем? Have a close look here. The front is ready. Next, I'm going to tack the front and the back together.
The bag was tacked off the camera. Сметывать обыкновенным стежком внутрь, потому что, ну, сейчас у I'm taking the details just for the first fitting. так удобнее, я примерю, а They will be tacked and stitched differently. как положено. Я I'll tack the details face to face. передняя часть, я They match. накладываю за This is how the side seam looks like now. уже Наташа сметала. Да, отлично, все хорошо очень совпадает. Вот боковой шов наш, отлично, вот он. The fact that the side details in the front and the back are even Полочки спинки абсолютно make the sewing process very comfortable and easy. одинаковые детали. You can see that the details match perfectly. Отличается от центральной части. It's a pleasure to work this way. В ней присутствует подрез и воротник-апаш. It's better to think about everything in advance Шов я смела. and then enjoy the sewing process. Отлично у меня все совпадает, потому что детали... Next, I'm going to tack the shoulder seams which turn into sleeves. От скольких проблем мы себя избавились. Не надо думать, куда это, These points have to match as well. то. Стой себе, метай, ни о чем не думай. Собираем плечо. The shoulder top in the front detail Эти рельефы should match a notch in the back detail. точно должны совпасть. На полочке начала I need to pin these points вот куда and then tack the details. точки. Да, у нас так и получается. И начинаю сметывать. Так, я вспомнила, что у нас по ростку нет отметки центра. I forgot to sign the center back. I need to make a notch in it. Центр спины. Просто сложил росток пополам, ставлю центр спины. Just fold the detail in half to do it. И теперь проверяю воротник. Мы ж там раз прибавили, два. Turn the collar this way. You can see that it matches the neckline perfectly. Разворачиваем на насечке и ну вот у нас прямо точно. There will be a 1 cm white seam on the center back. Воротник по центру спины на сантиметр. Сметаем, у нас точно так и будет. Все точно совпадает. I love collars. I want us to sew different garments with collars. Сшили изделие с воротника. They look so beautiful. Но, к сожалению, у меня такой власти нет такие указы издавать. Collars of different shapes can make your garments look very interesting. Воротники. Next, I need to tack the collar to the neckline. Теперь осталось воротник вметать в росток. Центр с центром скалываем. Join the check points on the center back. Центром воротника. The top of the shoulder Тьма открылась. should be pinned and tacked to the notch. When we stitch the details, Конечно, когда уже we'll double some parts of them with the interfacing material. заметненько It should be done for the seams to be stronger. квадратик, чтобы это все не рвалось. Мне кажется, я никогда не устану. As I've said, I love collars. It makes me so happy to see people wearing garments with collars. Такая абсолютно They look so beautiful. не обязывающая вещь для улицы, когда она будет You can make a collar in a very simple garment, это красиво. and it would look absolutely different. Сейчас посмотрим. When I finish taking, I'll show you how the details look like from the right side. Вот видите, у нас насечечка. This is how these details should be tacked. На горловину, вторая на плечо. Вот
This is how the seams look like now. Такой шов, переходящий в росток. We're ready for the first fitting. I like the result. Ну все, можно звать Наталью Ивановну, например. The blouse looks very nice. Сейчас посмотрим. О, я вам хочу сказать прямо хорошо. Зовем Наталью Ивановну. Let's ask Natalie to come here. Еще вещь не собирай. Have a look at Natalie. She is wearing the Tack blouse. This is the very first fitting. Еще счастливая обладательница. The blouse is oversized. Наталья Ивановна. Such garments are in trend now. Видите, какая широкая, комфортная вещь. Абсолютно It's very comfortable. очень широкая. If you don't like loose garments, you can make it tighter. У меня просьба, кто захочет нам написать, что широко, вместо того, чтобы писать, что широко, сделайте поуже. Кому мало ширины, прибавляйте. Кто захочет вот сделать The blouse looks just like Natalie wanted it to. спущенного плеча, Have a look at the shoulder. спущенное плечо, смотрите сбоку. Это просто наш The princess seams created a drop shoulder effect. как получилось вот это место хорошо. You can make a bigger collar. Лучше сделать You can make it round он может or of any other shape. быть большим. И это тоже I want it to be creative. кто-то захочет скруглить эти I want you to learn to use your imagination, to not be afraid of anything. формы сделать. Кто-то захочет вот такими углами вниз сделать. I hope that it's clear for you now how to tack the collar and the front details. Все поняли, как You can change the design however you want. воротник в плечах. I want you to be different and beautiful. Да. Наталья Ивановна будет себе гулять вот в такой Natalie looks amazing. свободной вещи. Мы хотели, чтобы I can't wait for her to be able to wear this blouse. That's all for today. We're Irina Paukshte and Natalie. Buy my courses, subscribe to my channel, write comments, share the videos, press the like and the bell buttons. I would really appreciate your support. Thank you. Goodbye.